Hi students, welcome to English class. My name is Uriel. So in this video I teach you simple past affirmative verb and the regular and irregular verbs. Okay. Hola chicos, mi nombre es Uriel. En este video les voy a enseñar el pasado simple en afirmativo y los verbos regulares y irregulares. So first, you wonder that what is the simple past? The simple past, we use the simple past when to talk about a past and finished action at a short time moment or a period in the past, ¿ok? Ustedes se preguntarán, ¿qué es el pasado simple? ¿Ok? Nosotros usamos el pasado simple cuando hablamos sobre una acción en pasado o una acción finalizada en cierto periodo de tiempo. For example, I visit my mother. I visit my mother. Yo visité a mi mamá. This is an example that action in past. Este es un ejemplo de una acción en pasado. Another example is I went to Canada. I went to Canada. Yo fui a Canadá. This is another example that in action past. Okay. Es otra oración en pasado. You can use of subjects. Okay, for example, I visit my mother. My mother, you visit my mother, he visits my mother, she visits my mother, you visit my mother, we visit my mother, they visit my mother. Tú puedes usar el mismo sujeto en todas las oraciones. Another is I went to Canada and it's the same. You can use all subjects in this sentence. For example, I went to Canada, you went to Canada, he went to Canada, she went to Canada, it went to Canada, we went to Canada, they went to Canada, ¿ok? En la segunda oración es lo mismo, tú puedes usar todos los sujetos con la misma oración. Yo fui a Canadá, tú fuiste a Canadá, él fue a Canadá, ella fue a Canadá, eso fue a Canadá, nosotros fuimos a Canadá, ellos fueron a Canadá, ¿ok? And the structure is the next. Subject plus verb in past plus complement, ¿ok? Okay, well, in simple past, the tense verbs are classified into regular and irregular verbs, okay? Okay, en el pasado simple, los verbos se clasifican en verbos regulares y irregulares, okay? This is the regular verbs, okay? In affirmative verb, the regular verbs add it or d if the verbs end in it, okay? En los verbos regulares, en la forma afirmativa, tú le puedes agregar ed o la d si el verbo finaliza en la e. For example, visit, visit, visits. Talk, talked. ¿Ok? Por ejemplo, tú puedes usar en este ejemplo visité, visitó. Hablar, habló. ¿Ok? For example, in the sentence, I visit my mother. I visit my mother. You can see that the verb at ed, ¿ok? Visit, ¿ok? Tú puedes ver que el verbo se le aumentó ed, ¿ok? I visit my mother, you visit my mother, he visits my mother, she visits my mother, you visit my mother, we visit my mother, and they visit my mother. This is the regular verbs. Estos son los regulares, los verbos regulares. Another one is the irregular verbs. The irregular verbs need to be learned because it's totally different, okay? Los verbos irregulares necesitan ser aprendidos porque son totalmente diferentes. For example, go, went, write, wrote. Okay? And in the sentences, I went to Canada, you went to Canada, he went to Canada, she went to Canada, it went to Canada, we went to Canada, and they went to Canada. In this video, I talk about the simple past in affirmative form. Okay?
Hola chicos, mi nombre es Uriel. En este video vamos a hablar sobre pasado simple afirmativo. Okay, you wonder that what is the simple past? The simple past, we use the simple past to talk about the past and finished action at a certain moment or a period in the past. Okay, ustedes se preguntarán qué es el pasado simple. El pasado simple nosotros lo usamos cuando queremos hablar de una acción finalizada en un cierto periodo de momento o en un periodo del pasado. For example, I visited my mother yesterday. Por ejemplo, yo visité a mi madre ayer. Another example is I went to Canada last week. Yo visité Canadá la semana pasada. Okay, this is an example. And the structure is the subject plus verb in past, visit or went, plus complement plus time expressions. Okay, what is the time expression? The time expression are the short phrase to tell us when timeline and action in past. Okay, las expresiones de tiempo son expresiones cortas que nos dicen en una línea del tiempo la acción en pasado. For example, yesterday, last Friday, week, month, last week, last month, and last year. Sería ayer, el viernes pasado, no, la semana pasada, el mes pasado o el año pasado. This is the time. These are the time expressions. Okay. Uh, in the affirmative form in simple past, we use regular verbs and irregular verbs. First, I explain the regular verbs. En el pasado simple nosotros usamos los verbos regulares y los verbos irregulares. Primero voy a explicar los verbos regulares. In the affirmative verb, the regular verbs add ed or g if the verbs end in l. For example, I visit, the verb is visit, and in past, regular is visit. Okay, this verb add ed. Okay, another example is the verb talk, and in past is talk. Talk. Okay, in this verb add ed. Okay, for example, I visited my mother yesterday. I visited my mother yesterday. Los verbos irregulares se identifican porque se les agrega ed al final de la palabra o la letra d. Por ejemplo, el verbo visit en pasado sería visit, ¿ok? Y el verbo talk pasa a ser el verbo talk con la terminación ed. Por ejemplo, I visited my mother yesterday. Yo visité a mi mamá ayer, ¿ok? You visit my mother yesterday, or he visited my mother yesterday, or she visited my mother yesterday, ¿ok? Another one is irregular verbs. The irregular verbs need to be learned, they are totally different, okay. Los verbos irregulares, estos necesitan ser aprendidos y estos son totalmente diferentes. Por ejemplo, go, went, write, wrote, okay. This is an examples. Estos son los ejemplos and for example in the sentence say I went to Canada last week, you went to Canada last week, or he went to Canada last week. This is an example. I went to Canada last week. Yo fui a Canadá la semana pasada. Okay. Another one is the simple past in negative form. Okay. In negative form, we use the auxiliary did not. Okay. For example, I did not play football yesterday. I did not play football yesterday. And the short form is I didn't play football yesterday. I didn't play football yesterday. This is the short answer, the short form. Another example is I did not go to the cinema last night. Or I didn't go to the cinema last night. Okay? And the structure is the subject plus did not plus the verb in the base verb, play or go in this case,
plus complement. Okay, it's important to mention that in this part, in negative verb, simple past, we use the base verb, the verb. Okay, play or go. Okay, es importante mencionar que en la forma negativa nosotros usamos el verbo original, por ejemplo, en su forma base, en este caso play y go. Okay, and also we use the auxiliary did not. Y también usamos el auxiliar did not, okay? Okay, another is in simple past interrogative form, okay? Sorry. Interrogative form, when we use the auxiliar did, we put the verb in the base form, okay? Cuando nosotros usamos el auxiliar did, nosotros ponemos el verbo en su forma base, okay? For example, did you play football? ¿Tú jugaste fútbol? Okay, remember that the structure is did, auxiliary did, plus subject, plus verb in the base form, plus the complement, plus the question mark. Ok, la estructura es el auxiliar did, más el sujeto, más el verbo en su forma base, más el complemento y el signo de interrogación. Okay, it's important to mention that it's the most important in this case. Es importante mencionar que es el más importante. El question mark. Okay, el signo de interrogación. For example, if anyone asks you, did you play football? You can answer, yes, I did, in affirmative verb. Or in negative verb, you answer, no, I didn't. Si alguien te pregunta, ¿jugaste fútbol? Tú puedes responder en su forma corta, en afirmativo, yes, I did. Sí, yo lo hice. O en su forma negativa, no, I didn't. No, yo no lo hice. Okay? Another example is did you go to the cinema? Or did I go to the cinema? Did you go to the cinema? Did he or she or it or we or they go to the cinema? Mm, and if anyone asking, did you go to the cinema? You can answer in the short answer. In affirmative verb, yes, I did. Or negative verb, or negative, no, I didn't. Okay. Si alguien te pregunta si tú fuiste al cine, tú puedes contestar en su forma positiva o afirmativa, yes, I did. O en su forma negativa, no, I didn't. Okay. Okay. And in this part, I have box with affirmative verb and interrogative verb and negative verb. Okay. Remember that in interrogative verb we use the verb play in past. Okay, we use the verb in past. For example, I play. I played. Yo jugué. You played. Tú jugaste. Okay. And interrogative form we use the auxiliary did and the verb in the base form. Okay. Remember that in this part we use the question mark. Okay. For example, did I play? Yo jugué. Did I play? Did you play? ¿Jugaste tú? Okay. Recuerden que en el afirmativo nosotros usamos el verbo en pasado, mientras que en el interrogativo nosotros usamos el auxiliar did y el verbo en su base forma. Por ejemplo, did I play? Did I play? Did you play? Okay. And in negative form, remember that we use the auxiliar did not. Okay. Recuerden que en la forma negativa nosotros usamos el auxiliar did not. Okay. I did not play. And the verb in the base form. Y el verbo en su base forma, ¿ok? I did not play, you did not play, he did not play, ¿ok? Yo no jugué, tú no jugaste, él no jugó, ¿ok? ¿Ok?
Esto se los explico en español. Aquí tengo una lista de verbos. Les voy a enseñar cómo identificar los verbos cuando se les pide en un tiempo gramatical. Por ejemplo, es normal que en las listas tengan presente, pasado, pasado participio y en ocasiones en español, no siempre. Por ejemplo, en los verbos en presente son los verbos en infinitivo. También en ocasiones puede estar escrito como en infinitivo o en presente. ¿Ok? Son todos estos. I walk, become, began, bound, bet. ¿Ok? Estos son los verbos en pasado. Son los verbos que les enseñé anteriormente en la forma afirmativa, que son los verbos regulares e irregulares. Ya ustedes los sabrán identificar como se los enseñé. Por ejemplo, estos son todos los verbos en pasado. Vienen revueltos, verbos regulares e irregulares, ¿ok? Pero en este caso viene al parecer puro irregular. Recuerden que los regulares irregulares en estos cambian totalmente los verbos, ¿ok? Estos son los verbos en pasado en una lista, ¿ok? Estos son los verbos en pasado participio y, como saben, que están en español, ¿ok? That's all for this video and thanks for watching, okay? Thank you.